Okay. So ein Arschloch. Frag ich mich, wer ihn aber umgebracht hat. Da liegt noch eine Note. Alter, das ist ja heftig. It's an old clock. Tick tock, tick tock. Und dafür hast du jetzt da hochlaufen müssen. Jetzt muss er natürlich runterlaufen, runterschweben, die Treppe. Um sich das... Signed Belladonna. I've been waiting to hear the other side of this story. Warum haben die eigentlich alle so ihr eigenes Briefpapier mit dem Namen und sowas? Ich will auch sowas haben. Mit Nekogiri, bitte. If you had asked me just a few years ago about my future, I could never have fathomed my life today would be as it is. So strange a path has the twists of fate set me upon that I wake every morning bewildered and like a small child I expect anything and everything to happen during each new day. The night my planned future snapped out of joint and took a whole new direction was the night when my son Lucas died. Wäre das nicht out of joy? Out of joint. Okay. I married Dr. Wolfram from Trauerschloss in the spring, and we loved each other deeply back then. How young we were. He was an educated gentleman from the University of Ingolstadt. Aha. And I had first assumed he would get a flat in Vienna. Instead, he convinced me we should live in my family's old castle and accept our roles as old-fashioned nobility to the little village down the hill. We moved into the castle with a staff of 30 servants. 30 Angestellte hatten die. Beginning the task of breathing life and joy into the majestic halls. At this time I expected to live out my life as a lady of the household, minding the servants and indeed raising children. Before long our first son was born, and shortly after that he once again departed. I was devastated, of course, but Lucas had been sickly from the first day, and even though my husband had blocked out the possibility from his mind, I was not entirely surprised when it happened. Nonetheless, it changed us. I believe Wolfram blames me for what happened, that he thinks it was somehow my fault. He retreated into his laboratory in the old dungeon and started doing unholy experiments and God knows what. Those were dark times. Instead of a household and a child to take care of, I now had no guests, practically no husband and no child. Everything I thought would occupy my time was gone, and all I could do was grieve in solitude. The castle staff left one by one until there were only a handful here. My existence was meaningless. I spent my days doing nothing. But I dealt with my grief in my own way, and in time the claws of melancholy began losing their grip on me. In so many ways I have Clara to thank for that. Ist das diese Housemaid, die er Claire genannt hat, weil er ihren Namen nicht richtig kannte, nicht wusste? This room looks completely abandoned. I suppose this is what happens when you're down to a skeleton crew of only one maid, no matter how fantastic she is. Das Blut. Another journal page. This one has drops of blood on it.
I, Belladonna, must think, remember, hands, fingers, right, words, regards, hate. Okay. Ich frage mich allerdings, warum sie diese Dinger hier an den Fingern hat, also an den Händen. Wofür die sind. Also das hier oben kann ich mir ja irgendwie noch als Nutzen für das Gehirn hier erklären, aber das sehe ich jetzt hier irgendwie nicht als etwas, das man irgendwie als praktisch sehen könnte. To the study! Studier... Oh Gottes Willen, wer ist das denn? Another portrait. It says her name is Franziska Canosa, an old relative, no doubt. But I wonder how she relates to the von Trauerschloss family. Trauerschloss family? Ja, keine Ahnung. Ist das dann Nimmermehr-Rabe aus Edgar Allan Poe? A stuffed raven atop a bust of Pallas Athena. What a cheerful decoration. Let's call them Annabelle and Dupin. Cheerful? Wirklich? Ein ausgestopfter Rabe ist cheerful? Nicht wirklich. Look, a perfect sphere. Let's see if I can get two parallel lines to intersect. That's a lot of books. Imagine you had books filled with every possible combination of letters. I wonder how much room they would take. There's a finite amount of letters, but unless we acknowledge a maximum length of a word, there would still be an infinite number of combinations, and the library would have to be infinitely large. Ich gucke mir erst alles an, bevor wir das Journal lesen. Dann habe ich nämlich mal eine kurze Pause. I should sit down and write a story. But with all these journals and diary pages lying around, seems like I already may have. Look at all these old toys. Wind-up dolls, music boxes, and mechanical trains all around. I think this used to be a private hobby of the eccentric Dr. Wolfram's, before he got into the whole corpse business. Wirklich? Ich dachte, das gehört vielleicht alles Luca. Lucas? Lucas. I'm not going near that horrible cat. I'll have to get rid of it somehow if I want to proceed. Ich habe mich gerade eben erschreckt, weil ich nicht mit einer Katze hier gerechnet habe. Entschuldigung. The doctor's handwriting. I know it well by now. Ich habe schon ganz pappiges Maul. Moment, ich muss noch mal kurz was trinken. Month has passed, and I must indeed conclude that the procedure was a success. The new Belladonna is certainly calmer, friendlier, and more docile? Das weiß ich tatsächlich gerade nicht, was das heißt. She gladly keeps me company in the laboratory nowadays, and she is polite and pleasant in everything she does. One attempt to describe her demeanor as lobotomized. Oh, but no, when I ask her questions, she will answer in a clear and articulated voice, and she is responsive to all kinds of stimuli. Okay. Also er hat das Experiment erfolgreich durchgeführt. Er hat seine liebe Frau in eine mechanische Puppe verwandelt. Sie ist ruhiger und freundlicher und docile. Ich weiß leider nicht, was das bedeutet. Vermutlich auch irgendetwas sehr Positives für ihn. Vielleicht sowas wie, vielleicht einfach nur ein anderes Wort für obedient, also hörig. Vielleicht nur ein anderes Wort dafür. Sie ist bei ihm unten im Labor. Sie ist sehr höflich.
und angenehm. Aber scheinbar hat das was mit ihr ist, so ein bisschen dieses Lobotomie-Gefühl. Zumindest, ich weiß nicht, wie viele von euch sich überhaupt ein bisschen mal mit Lobotomie beschäftigt haben. Ich meine, das ist jetzt kein sehr aktuelles Thema, ich gebe es zu. Früher hat man ja sowas wie Eispickel im Anführungsstrichen bestenfalls so durch die Augenhöhle, ohne das Auge natürlich zu verletzen, irgendwie ins Gehirn gehämmert, um Teile des Gehirns, soll ich das sagen, abzulösen oder auch eben so zu zerstören, dass diverse Verhaltensweisen nicht mehr auftreten. Allerdings waren die Leute dann relativ lethargisch und schon ein bisschen auch apathisch danach. Also die waren komplett andere Personen. Und in den meisten Fällen wirklich eher als hätten sie wirklich, ja, eigentlich haben sie ein Hirntrauma oder sowas, wo sie wirklich nicht mehr wirklich, also wo sie die Welt um sich herum nicht mehr so richtig wahrgenommen haben wie früher. Damit wollte man sowas wie Hysterie und Wahnvorstellungen behandeln. Das scheint hier wohl auch so passiert zu sein, aber er sagt, dass sie, also man hat mit den Leuten, die so eine Lobotomie gehabt haben, mit denen hat man auch nicht mehr wirklich was anfangen können. Die waren wie Kinder danach, eigentlich. Also, die meisten zumindest. Aber er sagt, dass sie dass sie ihm die Fragen beantworten kann in einer klaren und artikulierenden Stimme. Also, dass sie sich halt gut artikulieren kann. Dass sie ein gutes Vokabular hat. Und sie reagiert auf Stimulation. Verily, I have gotten all I could ask for. That troublesome maid is gone and Belladonna's back with me, complained as ever. Her behavior is exemplary. Also ist ein Example. Our lives are returning to the idyll past I had thought lost in all aspects except one. No child giggles in these halls, but my research is proceeding rapidly, and a question presents itself. Who needs a womb to create life? I have made an unexpected observation, a side effect of the unliving condition. The household cat, a black beast and once Belladonna's loving pet, has gained a great mistrust for the latter's new form. A disquiet has fallen over the animal, and he will not go near the creation. Why is this, I wonder? Why this lack of trust? The sudden and furious hatred? Belladonna's appearance seems to me not much unlike what the cat before so fondly gravitated towards, but evidently the beast perceives a difference. As a species, that cat has popularly be associated with witchcraft and mystischem. Their eyes do indeed strike one a remarkable. Is it perhaps so that the feline oculus is capable of peering into a human soul and spirit, and so when faced with the created Belladonna is distressed by the lack of thereof? Boah,
Entschuldigung, die Texte sind unheimlich anstrengend. Erstens sind sie lang und mit vielen Wörtern bestückt, die ich teilweise nicht kenne. Es tut mir sehr leid. Okay. Er ist sehr zufrieden mit der Belladonna, die er sich gebaut hat. Das einzige Problem, es gibt keine Kinder. Allerdings sagt er auch, wer braucht schon Womb, also einen Bauch, eine Gebärmutter für Kinder. Allerdings scheint die Katze, die uns hier so auch angefaucht zu haben, vorher mit Belladonna sehr gut zurechtgekommen zu sein, und er glaubt, dass sie erkennt, dass die Katze einfach das Fehlen der Seele erkennt und deshalb kein Vertrauen mehr zu der Puppe Belladonna hat. Okay. Uns fehlen noch 1, 2, 3. Uns fehlen noch 7 Seiten. Gut, ich muss jetzt irgendwie die Katze beruhigen. Vielleicht muss ich ihr ein Schälchen Milch hinstellen. Komme ich hier rein in den Backyard? Ist Winter. Milch. There's a bottle of milk out here. I wonder how long it's been here. At any rate, it's frozen completely solid. No wonder in this cold. Ach, aber ich kann es mitnehmen, okay. One more Belladonna letter. Let's read about this Clara figure. Ach, du Schande. Ich glaube, das wird eher Let's Read als ein Let's Play. Clara Stieber was one of the several chambermaids we hired when we moved into the castle shortly after the marriage. In the warm light of recent events, I feel as though I could pick her out of a crowd already at this time, but I suspect that the truth is that she was just another servant, one of many, and I didn't pay her close to the attention I know now she deserves. The time following the death of Lucas is hazing and unclear in my memory. I know I spent most of my time in an armchair in the living room, staring out the window. I know that this must have been a difficult time for the staff as well. My apathy left them without purpose, as more and more of the household was shut down. Soon the cooks and stable grooms began abandoning what they wisely identify as a sinking ship. As more and more of the staff left the castle to seek employment elsewhere, there was less and less reason for the rest to stay, and the household was quickly decimated. Dezimiert. But the thought out all of this, young Clara never left my side, and she gradually shouldered more and more of the household responsibilities, making it her task to take care of me and nurse me through my melancholy. It was her loyalty and industriousness when everyone else left that finally brought me back to my condition. And indeed her love. As I now sit down to write, it has been a long, unbroken chain of happy days. Clara and I have the whole castle practically, Gott, dieses Wort, to ourselves, and nothing to do but to enjoy our lives and each other. Oh, waren die doch ein Liebespaar? We sleep in a new room every night, cook our own food, and have picnics under tables or in front of the fireplace. We have no incentive whatsoever to uphold convention and norms when this house has become like a secure pocket inside the rest of reality. In truth, this touches on what I treasure most in Clara. Neither of us reap any concrete benefits from our union, neither financial nor societal. Ich habe hier gerade ein paar Härchen vor den Augen hängen, das nervt. So.
There is no embedded purpose of producing hires. Our relationship exists solely for itself and is its own reward. I am already adopting her adorable habit of naming inanimate objects. Ich hab keine Ahnung. The castle is not quite ours, however. Wolfram still lurks like a ghoul downstairs and occasionally emerges and spends the night up here with me. We have little in common anymore. In fact, he is like a completely new person. His mind is vacant. His stare distant. He's thinner than ever before and shivers with cold. Clever jokingly suggested that we might have him declare mad and sent off to an institution. An innocent idea in her mind, but with some planning this act might eventually prove to be our surest path to finally reclaim this old castle for us alone. Boah. Was? Wo ist denn die Seite gelandet? Achso, da oben.